Nyamora, Capuchin TV will join the priests, parish council, and the faithful of St. Joseph Amasago Parish for the official opening and consecration of the parish church on Saturday, 4th July this year. The Holy Mass will begin at 10 a.m. and will be presided over by Right Reverend Joseph Mairura Okemwa, Bishop of the Catholic Diocese of Kisii. Join us for this joyous celebration live on Capuchin TV and across all our social media platforms. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. I was ordained in 2001 in a parish called Moja Parish with another 3 colleagues. That is Father Moses Mwangi, Dominic Iwere, and Sisamburu. Sisamburu has rested. May God rest his soul in eternal peace. Father Gabriel Mbale, OFM Capuchin, has dedicated himself in the service of the vineyard of the Lord. He is now celebrating 25 years of the priesthood. I've been working in different places. I have served the Lord in different capacities, in different places in this world, in Kenya and beyond. First, after my ordination, I was posted in a place called Wajir, St. Joseph Parish in Wajir, with Father Jabedo, who was the parish priest, and myself as the curate or assistant parish priest. In 2003, I was transferred in Malindi, a place called Msambaha, St. Mary's Parish, serving the Giriama people, the people of God, in that place of Watam and Gede, and in Malindi in general. I went to study in Gaba, in Eldoret for 1 year, where I did my higher diploma in counseling and psychology. Then after that, I was posted by my superior to St. Bridget, Sarai Boys, where I worked as a chaplain of Sarai Boys Center School, and also as the guardian or the superior of the house at St. Bridget Karioko, Nairobi. After that, I went to work. I was posted to a place called Hola in coastal region. I was told to go for my further studies in Rome, for my licentiate in Rome. That's 2009. I was posted. I went to study in Rome, University called Antonianum in Rome, where I got a master's in spiritual theology. I was also sent to work in Ruiru Parish for about 3 years as a local superior of our brothers, where I worked also as the third curate and also as the guardian of the house with Father Shumila as my parish priest. I also went to work. I was posted to Kericho, where I worked as a chaplain of
kutoka makao makuu ya runinga Capuchin eneo la Karen, jimbo kuu la Nairobi. Hujambo popote pale ulipo na karibu kwa Mtazamo Katoliki saa 1 jioni. Jina langu ni Arbabonaya na mtafsiri wa lugha ishara ni Eric Maluki. Na tukianza na taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba tawi la 12 la kimataifa liliandaa mdahalo wa dini mbalimbali jijini Nairobi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na wajibu wa kutunza mazingira. Viongozi wa madhehebu tofauti walisisitiza mafundisho ya maandiko matakatifu kuhusu ulinzi wa mazingira na umuhimu wa ushirikiano katika kujenga amani na kuhifadhi uumbaji. Sheikh Hassan Kenyomari, the chairman Muslim Professionals League Africa, the CEO of Peace League Africa, and the vice chairman Africa Faith Actors Network on Climate Justice. Today we have gathered here under HWPL, and we were looking at the dialogue of scriptures on how we can use our scriptures to deal on preservation of our environment, talking against issues to do with injustice, corruption, and also greed. And we were with the Muslim leaders, Muslim faithfuls, Christian leaders and Christian faithfuls, Baha'is and Hindus. And what we have learned today is that all religions advocate for environmental conservation. All religions are called for balance of this world, and all religions are called for moderation in everything we do. And we have learned that we need to start with something called ecological balance, where we should go back home and teach our people how they are supposed to work. For example, my name is Surendra Bhatia. I'm the National General Secretary of the Hindu Council of Kenya. Today's discussion was a very, very informative discussion, especially with the environment. One of the biggest challenges which we face in this universe is the environment, and probably it is one of the least spoken about. Wars will come and wars will go, but the environmental degradation is increasing in intensity every year. And what role can we play as the religious leaders to bring about education so that we can bring our life, a way of life in a fashion that we protect this environment so that we are protected going forward? That was the discussion we had, and I think it was a very, very good discussion, very impactful discussion, where the role and responsibilities of each one of us as a religious leader was clearly defined. Now we have a job to do to go back to our people and ensure that we build environmental protection in our way of life. We can be able to see how to maybe not just plant trees, what can we do to mitigate the current situation at this particular point, and also what can we be able to do so that we can have a sustainable environment which we'll be able to enjoy for ourselves and our children and their children's children. So thank you. So let us make sure that we take care of our environment so that this environment can also serve us by making sure that also it creates food, clean air, and so many things. One of solution that has been offered is to develop ecological conversion, where people can understand the triangular relationship between human creation and the creator. To restore this relationship is very important for people to understand the spiritual dimension of creation, the need of this coming together as people who belong to. Na tukizidi kuendelea, wakazi wa maeneo ya Isulu na Bushiangala wameapa kutohama katika ardhi yao ya asili kupisha shughuli za uchimbaji madini zinazofanywa na kampuni ya Shanta Gold. Wakazi hao wanasema ardhi hiyo ina umuhimu kubwa wa kihistoria na kitamaduni, na wameelezea wasiwasi wao kuhusu mpango unaoendelea ama inayoweza kusababisha wafurushwa makao kadiri shughuli za uchimbaji zinavyoendelea. Wakazi wa Isulu na Bushiangala wameapa kutohama kutoka ardhi yao ya mababu kupisha shughuli za uchimbaji dhahabu za kampuni ya Shanta Gold, wakisisitiza kuwa ardhi hiyo ina umuhimu wa kihistoria na kitamaduni. Mbele ya kamati ya seneti ya ardhi, walalamishi walieleza wasiwasi kuhusu umiliki wa ardhi, fidia, ushirikishwaji wa umma na uwezekano wa kufurushwa kwa wakazi bila mashauriano ya kutosha. We would be the last people to stand in the way of anybody who comes to bring development to Bushiangala village. We want Bushiangala village to develop.
We want investors, we want developers. But if you want to invest in Bushangala village, you must come in a transparent way, in an open way, and tell us what you want. And as a community, we have our leaders, we have our elders. We will also tell you what we want, and we will develop the community together. Shanta is here today, and there has been no violence. We want to invite Shanta to come without the police. We want Shanta to come here without the ministry and talk to us in an open way. Sisi tuko na mali, wao wako na pesa. Our thoughts are we want a joint partnership. That is basically what we are looking at. But we are not looking at a situation of evictions. We are not looking at a situation of... We are asking for a contract that will establish fair sharing of benefits. We don't want royalties. We want sharing of benefits, 50% wenye teknolojia, 50% sisi wenye udongo. Find out how much government has compensated those who are moved in order for Thika superhighway to be built, those who are moved on Mombasa Road for land, the place to be built. And I want to remind you that their land did not have gold. Please find out before you talk about willing buyer, willing seller. If you are going for willing buyer, willing seller, you are lying about the royalties going to the community. So we want you to clarify. Katibu mkuu wa madini Hilary Kimtai na mwenyekiti wa kamati ya seneti ya ardhi Seneta Mohamed Faki wamewahakikishia wakazi kuwa shughuli za uchimbaji zitasimamiwa. Hakuna siku Shanta itaanza kutoa madini hapa bila hiyo agreement. Inaitwa Community Development Agreement. Na nilikubaliana na ule ndugu alisoma vizuri sana kwamba we must sign the Community Development Agreement. Ile Community Development Agreement mutaandikishana na Shanta. Tuseme mmekubaliana na Shanta. Mutachukua nyinyi kama kamati ya jamii, mutachukua 1% ya yale mapato. Kama mapato yao ni shilingi 680 bilioni, nyinyi mnachukua 1%. Serikali sheria yake ya mining ni kuwa kiwanja kinaweza kuwa chako, lakini madini chini ni ya serikali. Ushasikia? Kwa hivyo hata ukapiga kelele vipi, mimi kura yangu ni moja katika bunge la Senate. Siwezi badilisha hiyo sheria peke yangu. Kwa hivyo ni jukumu la wabunge wote waangalie tena hiyo sheria. Ushaona? Inaweza kuwa inachukiza, inaweza kuwa ni mbaya, lakini inatumika nchi nzima ya Kenya. Sio hapa Ikolomani peke yake. Inahutumika kila sehemu katika jamhuri yetu ya Kenya. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, runinga ya Capuchin, langu jina ni Larry Gonzaga. Na tukizidi kuendelea, serikali ya Kenya imekanusha madai ya kuhusika katika visa vya utekaji wa raia vilivyoripotiwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini Kenya. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani, Raia Modomolo, amesema serikali haina sera wala mpango wa kuteka raia wake. Amesisitiza kuwa vyombo vya usalama vinafanya kazi kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Tumekuwa na watu wanasema wamekuwa abducted ama wametekwa nyara. Mwishowe unapata ni watu walikuwa wanataka kupatia ama kuchupa lawama kama serikali. We are yet to hear the media or anyone calling out those who lock themselves in their bedrooms, those who self-admitted themselves into hospitals, and they cause unnecessary anxiety. The law is clear and the processes are very clear. Anyone who is missing, I think it's important that they must be reported as missing persons. When you say someone is abducted, it's important to indicate who abducted, and we will be able to follow through. As DCCs, they are senior government officials, of course middle level, but then they coordinate the other government officers from other ministries and departments. Actually, cumulatively as a DCC, one chairs
about 16 committees. They are also going to be equipped to deal with any emerging issues. There are issues around public participation that keeps coming up, either when we are coming up with new laws or regulations, but also offering a solid or robust feedback mechanism to get to hear what the public have in terms of if there are concerns or if there are issues that we need to deal with as a government. The face of government cannot be a drunk DCC in the morning. Na kwenye taarifa zaidi, familia moja kutoka eneo la Lukonyi, kaunti ya Busia imeomboleza kifo cha binti wao mwenye umri wa 26 anayedaiwa kupigwa risasi jana jioni na maafisa wa polisi waliokuwa wakikabiliana na kikundi la vijana linalojiita kama Jobless katika eneo la karibuni kwenye kaunti hiyo. Huyo mtoto alikuwa mpenda amani. Huyo mtoto alikuwa anajishughulisha hata akisaidia kama sisi maantizi wake. Amekuwa tegemeo kwa sisi familia. Ninaomba amani, ninaomba serikali ishughulikie hayo mambo ili sisi tuweze kupata haki yetu. Na hilo kundi la Jobless, tunaomba serikali itusaidie. Ningeomba serikali kupitia kwa waziri wetu wa usalama, Waziri Kipchumba Murkomen, kuweza kukuja hapa Busia, na hususan kutokana na hali hii ambayo imetokea, ambayo imetuweka katika mhemuko na hisia tanzika. Naomba kwamba waziri aweze kuja hapa ili mwenyewe ajione kile ambacho kinaendelea, na azuru Marachi, wenyewe kujiita Marachi Republican Council, na ni watu tu ambao ni wanadamu kama mimi na wewe na yeye na watu wengine ambao tunaweza kuwaondoa kama tulivyofanya Sabaot Land Defense Force na Mungiki na makundi mengine hapa barani Afrika. Ikiwa sasa polisi wa Kenya anaweza amua kufyatua risasi kwa mtoto mdogo mwenye ako amle, mwenye hajajihami na kitu yoyote, na anampiga risasi na muua, heri hata angesema kama ni vibaya ampige mguu, amdisable, asitembee ili amshike, lakini kumweka risasi sehemu yenye anajua titamuua. Nashangaa kama huyo polisi kweli alipitia. Naam, natumai wataweza kupata haki yao. Na tukizidi kuendelea, kadiri wa Kenya wakiadhimisha shughuli za kuadhimisha mwezi wa afya akili kwa wanaume, watetezi wa afya akili wametoa wito kwa wanaume kuzungumzia changamoto wanazopitia na kutafuta msaada kama hatua muhimu ya kupona na kuimarisha ustawi wao wa kihisia. Huku Wakenya wakihitimisha mwezi wa afya ya akili kwa wanaume, watetezi wa afya ya akili wamewahimiza wanaume kuzungumza kwa uwazi kuhusu changamoto wanazopitia na kutafuta msaada mapema ili kuimarisha afya yao ya akili. Wamesema ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya na pombe, migogoro ya kifamilia, msongo wa mawazo na changamoto nyingine za kijamii linaonyesha kuwa wanaume wengi wanakabiliwa na mzigo mkubwa wa matatizo ya afya ya akili. Come to do mental health awareness and a mental health sensitization to the residents of Ting'ang'a. Tunaangalia zile mashida zenye zinawakumba kiakili, pia tunaangalia different issues that they are going through and how sisi kama wana ACMWA tunaweza kuja kuwasaidia kwa hizi shida zao mbalimbali. Alafu this month being a men's mental health month, pia it's a good way of reaching out to the man and encouraging him and telling him that we are there, and there are organizations that like this that are there to support men's mental health, and most of our services that we're offering them for free, and they are accessible to anybody and any family members. Tukiweza kuleta awareness ya mental health, especially being a mental health month, na tumeweza kuhutubia na kusikiza watu. Katika kongamano la uhamasishaji lililofanyika Ting'ang'a, kaunti ya Kiambu, wadau walisisitiza umuhimu wa kuanzisha mazingira salama yatakayowawezesha wanaume kueleza hisia zao, kupata ushauri na msaada wa kitaalamu bila hofu ya unyanyapaa. Ni ngumu sana kwa mtu mmoja kuelewa kwamba akili yake sio timamu, hadi wakati ambao siku moja mtaamka mtu aliamka akachinja mwingine. Katika ile mienendo ambayo watu wanaendelea, huwezi jua
nani atakusingizia kufanya jambo ambalo wewe mwenyewe haukuwa umetania utawahi fanya siku moja. Kwa hivyo tuliamua kwa neno moja tukasema ni muhimu sasa tuamke kama vijana na tuanze kuhubiri injili ambayo itaweza kushikanisha watu wote, iwe mama, iwe msichana, iwe mvulana, iwe baba, ikuwe kila mtu anataka ushirikiano na mwenzake. Na ndio kila maana wakati unafikiria mambo yako haiendi vizuri kuliko ule mwingine, usifike mahali uweke kinyongo eti udhani mwingine utataka kumfanyia madhambi. Wadau hao wametoa wito wa kuimarishwa kwa kampeni za uhamasishaji, huduma za ushauri na saha, vikundi vya wanaume na programu za ukarabati ili kupunguza unyanyapaa na kuhakikisha wanaume wanaopitia changamoto za afya ya akili wanapata msaada kwa wakati. Nikiripotia Mtazamo Katoliki, runinga ya Capuchin, jina langu ni Stella Mudhoni. Na kwenye taarifa zaidi, chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vikuu tawi la Murang'a kimeelezea wasiwasi wake kuhusu mpango wa bima ya afya wa mamlaka ya afya ya jamii almaarufu kama SHA, kikionya kuwa walimu wanaweza kujiondoa kwenye mpango huo au hata kuchukua hatua zaidi mgomo ikiwa changamoto zinazoadhiri upatikanaji wa huduma za afya hazitashughulikiwa. Countless times we have petitioned to NEC, we have addressed the CEO of NEC pertaining the payments for all contracted professionals in the year of 2025. This thing started in the month of April, wakati wanafanya project yao kwa mfano agriculture. Since then, we skipped all the way to October. Everybody was engaged. The supervisors, the invigilators, the center managers and deputy center managers, policemen and drivers. Now, we want to address this issue on behalf of all contract professionals, examiners, center managers, supervisors and invigilators. NEC now, it has been over 7 months down the line. The budget was approved last month. Why is it that these teachers have to cry from up to down? A good example is an ultrasound for example, for our lady teachers who are pregnant, and an ultrasound has been capped at 2,500 shillings. So a teacher is left with 500 shillings. So you ask yourself, with the 500 shillings, is this meant to see a doctor? Is this meant for medication or consultation? Na tukizidi kuendelea, kaunti ya Lamu imeweka historia kwa kuwa kaunti ya kwanza nchini Kenya na serikali ya kwanza ya kaunti barani Afrika kutunukiwa tunzo ya amani ya United Cities na Local Government, tuzo ya kimataifa inayotambua umahiri katika ujenzi wa amani unaoongozwa na serikali za mitaa pamoja na utawala shirikishi. I am deeply honored to officially announce that Lamu County has been awarded the United Cities and Local Governments UCLG Peace Prize 2026 during the UCLG World Congress held in Tangier, Kingdom of Morocco. This historic achievement makes Lamu the first county in Kenya and the first local government in Africa to receive this prestigious global recognition. This recognition did not come overnight. It is the result of years of commitment, partnership, innovation, and the collective belief that peace can be built through inclusive governance and community ownership. Allow me to pay special tribute to the Directorate of Peace Building under the Office of the Governor, whose technical leadership was instrumental in developing the internationally acclaimed Lamu Peace Model. Na bila shaka tunasema kongole kwa kaunti ya Lamu, viongozi na wenyeji wake. Na kumbuka taarifa hiyo yatufikisha kikomo cha Mtazamo Katoliki saa 1 jioni kutoka hapa runinga Capuchin, nikiondoka na kuacha na makala maalum kutoka shule ya upili ya Mtakatifu Alois Gozanga eneo la Kibra kwenye kaunti ya Nairobi. Imekuwa ikiwapa elimu bora wanafunzi wenye vipaji kutoka familia zisizojiweza kwa zaidi ya miaka 22. Zaidi ya wanafunzi 5,000 wamenufaika na ufadhili wa masomo na mafunzo ya stadi za maisha. Na taarifa hiyo inaletwa kwako na mwanahabari wetu Alan Andiva. Nikaondoka, jina langu ni Arbebonaya na mtafsiri wa lugha shana ni Elik Maluki. Uwe na usiku mwema.
Husemwa mara nyingi ya kuwa elimu ndiyo silaha yenye nguvu zaidi ya kuziba pengo kati ya maskini na matajiri. Kauli hii imedhihirishwa wazi na shule ya upili ya Mtakatifu Aloysius Gonzaga iliyoko Kibera. My name is Beatrice Wairimu Maina, the principal St. Aloysius Gonzaga Secondary School. This school started way back in 2005. We have a population of 250 students and 37 staff members. We are proud of our school, and the reason why we are proud of this school is because of what it does for the society. Our school sponsors students, and most of our students are from Kibera slums. Kibera slums is actually a neighbor to Rangata, where our school is located. St. Aloysius Gonzaga Secondary School was founded in 2004. It was founded to serve AIDS-affected youth, children from Kibera slum whose parents were dying from the AIDS pandemic. Okay, and our goal, as we have progressed since 2004, has always been to serve the most needy, the poorest, but yet talented students who can really have a great future. So we now say we accept from Kibera AIDS-affected youth and other orphans and vulnerable children to our secondary school. It's a free secondary school. Kwa zaidi ya miaka 22, shule hii imeendelea kurejesha matumaini yaliyopotea na kukuza ubora wa kitaaluma miongoni mwa wanafunzi wenye vipaji lakini wanaotoka katika familia zenye changamoto za kiuchumi jijini Nairobi. Shule hii iko katikati ya makazi duni ya Kibera, mojawapo ya makazi makubwa zaidi yasiyo rasmi barani Afrika. Our school is a very special school because it offers scholarships to needy and bright students from Kibera slums. We serve students who come from very underprivileged background, and so we ensure that they are on full scholarship to be able to pursue their high school and tertiary education. Getting these students is not usually very easy because we have so many students who deserve scholarships. They are not able to pay their school fees, and every year we only get a small number. In the previous curriculum, that is the 844 curriculum, we used to get 35 boys and 35 girls. For the grade 10, we are taking 104 students, where 52 are boys, 52 are girls. Getting these students is actually not very easy because there are so many applicants. We get over 500 applicants and we have only 104 chances. So we start by sensitizing the community around Kibera, because that is our catchment area, to tell them about our school, the kind of students we are looking for. Mostly our target are orphans, could be partial or total. So once they come here, we give them an application form, they fill the form, and after filling the form, we do shortlisting, another tedious process. After shortlisting, then we do oral interviews, and for the oral interviews, we want to confirm whether whatever they captured on the form is actually the true picture of what there is on the ground. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and place it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. Ilianzishwa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi waliokuwa wakikatiza masomo yao, kushindwa kuendelea na elimu rasmi, pamoja na ongezeko la familia zilizoongozwa na watoto kufuatia athari za janga la virusi vya ukimwi. Kwa lengo la kuokoa wanafunzi wenye uwezo mkubwa wa kitaaluma ambao wazazi au walezi wao waliathiriwa moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja na virusi vya ukimwi, mwanzilishi wa shule hiyo, Padri Mjesuiti kutoka Marekani, Mchungaji Padri Terry Charlton SJ, kwa ushirikiano na wafadhili kutoka Marekani na Ulaya, walikusanya fedha na kuanzisha shule hii ili kuwapa vijana hao nafasi ya kupata elimu bora na kujenga maisha yao ya baadaye. I did have the privilege of knowing Claire. Claire was a founding member of the board of directors. She was enthusiastic. She and her husband Ron were extraordinarily generous. And every time we met,
every time we met, when a question was raised, she said, I want to make sure that we are always trying to improve the status of girls in our school. She was one of the prime movers behind this construction of the dormitory because she felt that if the girls had a dormitory, they wouldn't be expected to do quite so much as the boys back in their homes. So they are wonderful, wonderful people. I'm sure they'd love to be here today, but they can't. And so I want just to say to you that although you don't often see people, there are people behind the scenes who are doing so very much for you. And Claire and her husband Ron were so generous. She loved her brother dearly. He died sooner than most people would think of having to die, but she dedicated all that generosity to us. I first came the second year of the school when it was located in a group of simple homes in Lower Down in Kibera. On my second visit, the school had purchased the 2-story wooden building nearby, and I visited there twice. And I was actually present here for the dedication of the school on this site several years ago. Now, years later, I have finally been able to return. But in the meantime, as you heard, I serve on a board with Father Dan and many others in the United States to support this school and its mission. And we are happy and proud to do so. Henry Apiarius, our dear brother, a steadfast gentleman, brave, honest, artistic, loving and joyful, a teacher by example. We celebrate his life and the blessing of his memory. Generous gifts have been made in his honor by family and friends, Claire and Ron Brickler, and the Apiarius family. With God, all things are possible, from Matthew 19:26. Christian Life Community, the international lay organization, the Kenyan branch, is the actual sponsor of the school, and I am considered the co-founder together with Christian Life Community. Christian Life Community follows Ignatian spirituality. Ignatius of Loyola was a great saint in the church. He founded the Jesuits, the Society of Jesus, the congregation to which I belong. Our spirituality is very much about serving the greatest needs in our world of today, the greatest needs to bring Christ to people and people to Christ, and as well to further the work of Jesus in building the reign of God in our midst, so that we can all keep moving toward the fullness of his kingdom in heaven. Kwa mujibu wa mkuu wa shule hiyo Bi Beatrice Maina, tangu kuanzishwa kwake mwanzoni mwa miaka za 2000, shule hii imeleta mabadiliko makubwa katika jamii. Hadi sasa zaidi ya wanafunzi takriban 5,000 wamenufaika kwa kupata elimu ya sekondari na elimu ya juu, pamoja na mafunzo ya stadi ya maisha yanayowezesha kujitegemea. So once we are sure that we have our good list, those who qualify, then we invite them for admission. That process can take close to 2 months. We advertise for the positions through our website. We visit churches, we visit primary schools to sensitize the community about our school. Right now, almost everyone in Kibera is aware of what St. Aloysius does. We have started The sister ministers of the Infirm of St. Camilla's will celebrate 50 years of compassionate service in Kenya. The Golden Jubilee will be held on Friday, 3rd July 2026. Ambao shule imeendelea kuonyesha katika miaka ya hivi karibuni. As commonly known, we have been on an upward trajectory academically amongst the schools in Lang'ata. In fact, every year
we managed to get about 60% of our students joining university having attained a mean grade of C+ and above. Anasema mafanikio hayo yanatokana na bidii ya walimu, wanafunzi na kujitolea kwa shule hiyo katika kutoa elimu bora yenye kuzingatia maendeleo ya mwanafunzi kwa jumla. So we will still be requesting the same. If you have a child who is sitting for their grade 9 this year, they are welcome to come and see what the school has to offer. We are doing STEM and social sciences. Under the STEM, we are offering technical subjects in home science, electricity, building construction, and we have just completed our CB lab. We fundraise through various means. The first way that we fundraise is through a very special program called the sponsorship program. Our sponsorship program is the anchor program for the school. Every year from time to time, we appeal to donors, well-wishers, and friends and partners to come collaborate and partner with us to be able to support these bright and needy students. You can support us by adopting a child for the 4 years and simply paying very little amount. Or you can also decide to support part of our operations. Maybe you want to pick something on scholastic items like shoes, like pens, like books and writing materials. Or you just want to pick an aspect of the school, an operation expense, and just support it. And over time, we've received good well-wishers from all over the world, especially from America, from Europe, and even from Kenya. And they've been very supportive to this program. We appeal to people of goodwill, especially locally here in Kenya, to come forth and journey with us, be part of this journey, make a change in the lives of these students. You are here because our loving God has graced you with strength and courage and a great desire to learn. In all the dark places you have walked, you have never been completely alone, but companioned by a compassionate God who believes in you, who walks with you, and who wants you to be women and men for others, just like your faculty and staff. As human beings, we're all invited to learn from our challenges, our difficulties, and our mistakes. And occasionally we hit dead ends or walls we can't climb. And remarkably, in time and through those challenges, we may actually discover a new direction or goal which we couldn't have imagined or conceived, but which reveals who we are to become. Shangwe na furaha zilitawala wakati wa maadhimisho ya mwaka huu wa sikukuu ya Mtakatifu Mlinzi. Nikiripotia runinga Capuchin, Mtazamo Katoliki, makala maalum. Jina langu ni Alana Ndiva. Endelea kutazama Capuchin TV, kitambulisho Katoliki. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us.
Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity. At the invitation of the Right Reverend Joseph Mairura Okemwa, Bishop of the Catholic Diocese of Kisii, and the parish priest Reverend Father Isaac Maticha Nyamora, Capuchin TV will join the priests, parish council, and the faithful of St. Joseph Amasago Parish for the official opening and consecration of the parish church on Saturday, 4th July this year. The Holy Mass will begin at 10 a.m. and will be presided over by Right Reverend Joseph Mairura Okemwa, Bishop of the Catholic Diocese of Kisii. Join us for this joyous celebration live on Capuchin TV and across all our social media platforms. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel.